that is resonating structures. Resonating structures. Now, in this topic, we discuss the various concept of resonating structure. Now, if you're talking about resonating structure, आपण जेव्हा resonating structure कडे जातो, तर we focus on the structure of benzene. Okay, benzene structure आपण सर्वांनाच माहित आहे. Okay, if you draw the one calculus structure of benzene structure आपण जेव्हा draw करतो, like this benzene ring. Okay, now we draw like this, double bond and this double bond and double bond. Now, whenever we're talking about this system of benzene, if we see that these are the double bond, single bond, double bond, single bond, double bond, and single bond. Okay. Now we know that single bond, if a single bond is present, then the bond length is more. If double bond is present, means bond is shorter. आपण असं म्हणू शकतो की हे लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, जर सिंगल बॉन्ड असेल तर लॉंग बॉन्ड लेंथ असेल, लॉंग बॉन्ड लेंथ असेल, मल्टिपल बॉन्ड असेल म्हणजे डबल बॉन्ड असेल किंवा ट्रिपल बॉन्ड असेल, लाईक दिस. ठीक आहे, तर यांचं काय असेल, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ असेल. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो लेंथच्या हिशोबाने. ठीक आहे, इफ यू से दॅट कार्बन कार्बन पकडलं, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन याची लेंथ काय असेल, दिस आर द लॉंग. नंतर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन याची लेंथ कमी असेल आणि सर्वात कमी असेल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बनची लेंथ कमी असेल. ठीक आहे, दिस इज अ बॉन्ड लेंथ. ठीक आहे, दिस इज अ बॉन्ड लेंथ. ओके, नाउ हियर डिपेंडिंग अपॉन द दिस आर द बॉन्ड ऑर्डर. बॉन्ड ऑर्डर म्हणजे काय, की नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेझेंट बिटवीन टू atoms. नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज more number of bonds present in between two atoms, shorter the bond length. And hence according to this concept, आपण जर या concept ने आपण पुढे जाऊ की जर इथे आपण consider केलं ना, here this double bond, obviously this double bond theoretically we check out it is a shorter bond length, right? हा shorter असायला पाहिजे आणि सिंगल बॉन्ड कसायला पाहिजे, लॉंगर असायला पाहिजे. ओके, नाउ this one of the most important. तुम्ही परत जाऊ शकता इथे. Now here the double bond shorter bond length, single bond longer bond length, double bond shorter and single bond longer bond length, according to this concept. Okay, but still if you're talking about the benzene having the, suppose here the carbon carbon single bond, if you're talking about the carbon carbon single bond, this found to be 154 picometer, 154 picometer bond length. Okay, now here the carbon carbon double bond, if you're talking about carbon carbon double bond, 133 picometer bond length. म्हणजे सिंगल बॉन्ड 154 पिकोमीटर एवढी बॉन्ड लेंथ होती आणि डबल बॉन्ड इज वन ऑफ द 133 पिकोमीटर. दिस आर द बॉन्ड लेंथ. बट स्टिल if you're talking the benzene show that like structure here in this class, in this structure. Okay, now the bond length of benzene is between this average, that is average is that here the bond length is found to be 138 picometer. Okay, now it is a ranging between this या range मध्ये, obviously this ranging from this म्हणजे average. If you're talking about the average, this bond length, all bond length in benzene are equal. Now how can it is possible, because it is possible. Okay, now there must be another example. हे पॉसिबल होण्यामागचं कारण काय, आपण इथे स्ट्रक्चर दुसरं पण ड्रॉ करू शकतो. लाईक दिस हा स्ट्रक्चर समजा सेकंड असेल, स्ट्रक्चर फर्स्ट तुम्ही असं ड्रॉ करू शकता बेन्झीनचं, लाईक दिस. हियर डबल बॉन्ड, हियर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड. Now both structure of benzene cannot explain this property, means
Which property? The in first structure and second structure, if you focusing on the structure, now we see that the single bond and double bond, here the single bond having the bond length is more theoretically, if you checking out the theoretical आपण जर बोलतो म्हटलं तर, and double bond having the shorter bond length, दोन्ही structure असं दिसतं. But practically it is found that the benzene having the equal bond length like this. These are the 138 सर्वांची bond length equal between. मग हे दोन स्ट्रक्चर ऍक्च्युअली जे आहे हे दोन स्ट्रक्चर प्रॉपर बेंझिनला एक्सप्लेन नाही करू शकत. Why? Because according to that structure there is a difference in the bond length. Are you getting my point? Yes, these two structure cannot explain by the benzene. We need the proper real structure. Okay, and hence these real structure are explained by the resonating structures, resonating effect. We take the another example, one interesting example here. The if you focus on the ozone, structure of ozone, structure of ozone. Okay, now ozone, all of you know that is a O3 molecule. Okay, now O3 molecule here, these are the oxygen, double bond oxygen, single bond here oxygen. Okay, like this structure. Now here these are the lone pair, is also lone pair, and these are the lone pair, here two lone pairs, and here the one lone pair. Okay, now like this. Now if we know that these are the double bond, obviously it is a shorter one. Okay, and this is single bond, it is a longer one. Okay, now if you draw the another structure like this, here the another structure, these are the oxygen, single bond here oxygen, double bond here oxygen. Okay, now here these are the lone pair, three lone pairs, and these are the single lone pair, and here are two lone pairs. Again, these are the shorter bond length, we will say here, and this is a longer bond length. Okay, now but still it is a found that the bond length of this oxygen and bond length of this oxygen still the same. Practically आपण same मानलेला. Now structure we draw like this. Here the oxygen, here the single bond oxygen, and there is a single bond oxygen. These are the partially double bond, these are the partially double bond, and here these are the del positive charge, these are the del negative charge, these are the del negative charge, these are the positive charge. Okay, now here this according to this, it is found that its structure, these are the 1 2 3 picometer bond length, this also 1 2 3, and this also 1 2 3 picometer bond length. Means these two structure here, we say that structure 1 again and the structure 2 cannot explain the proper property of the ozone molecule. We need a third structure, and that third structure are, we say that, a resonating structure. Now resonating concept explains such a criteria where this bond length having the visually or by structurally, we seen that here the double bond is a shorter bond length obviously, and this is a single bond is a longer bond length. Now visually we see that there is bond difference. Okay, bond length difference. Now here this also second structure also like that. Here the single bond here and double bond here, must be the difference in the bond length, but still practically is found that ozone molecule where the bond length are having the same, that is 1 2 3 picometer. Okay, now how it is possible? Like the benzene, in benzene case also the structure 1 and structure 2, here the double bond, single bond, and double bond, single bond, double bond, single bond. Shorter bond length, that is a double bond, is a 133 picometer, and here the longer bond length is a 150 picometers. Okay, but still practically thermodynamically this happened that, or this observed that the benzene having the only one bond length, that is a 138 picometer. It is a range between the single bond length and double bond length. Okay, now how can it possible? We need the third structure explained by the both first and second structure. आपल्याला थर्ड स्ट्रक्चरची गरज पडली जे पहिल्या आणि दुसऱ्या स्ट्रक्चरला एक्सप्लेन करू शकेल, and that concept explained by resonance. Okay,
Now here, the what is a resonating structures? आता how can possible the resonating structure? Interesting point काय यामध्ये, benzene having the total 5 resonating structures. Still we draw the 2 here, but by IUPAC convention there must be another 3 structure also possible. We will draw here. Now तुम्ही just screenshot घेऊन घ्या आधी. आय होप तुम्हाला बॅकग्राऊंड समजला असेल, रेजोडिंग स्ट्रक्चरचा बॅकग्राऊंड आपण कसा बनवतो, म्हणजे का बरं गरज पडली आपल्याला. सम स्ट्रक्चर कॅनॉट एक्सप्लेन द ऍक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल. वी नीड द new structure which are explain the all whole property of molecule. Okay, and that explained by resonating effect, resonating structure. Okay, I hope की तुम्ही स्क्रीनशॉट घेतला असेल. Yes. Okay. Here the we explain the resonating structures. Now resonating structure actually, what is the rule to draw the resonating structure? Before going the rule to draw the resonating structure, we simply discuss some points here about the benzene. Okay, now here all of you know the benzene Kekulé structure. Here if we draw like this, these are the simple hexagonal ring, double bond, single bond, double bond, single bond. They are the, suppose we say that structure 1. Now we know that these pi electron which are localized, sorry, not localized, delocalized means this pi electron cannot occupy the one position. Here this pi electron rotate along this 6 carbon of benzene ring, and we draw the next second structure like this. These are the structure second, the difference between the position of pi bond. Now in this structure, have the suppose we give the numbering benzene ring 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here we say that the double bond present 1 and 2 position, here also 3 and 4 position, here are the 5 and 6 position. Now in this class, atom, carbon atom, still their original position they cannot move, but still pi bond is difference. Here double bond between the 2 and 3, double one between here the 4 and 5, and double one between 1 and 6. The difference in their pi electrons. Okay, now these two structure cannot explain the properly resonating structure, whole property of structure. Okay, now these two structure indicated by double headed arrow. Has a double headed arrow hai, like a double headed arrow. Okay, double headed arrow, this show that resonating structure. Now here, but still next structure also possible. चला आपण पहिलं दुसरं तर बघितलं, आपल्याला ऍक्च्युअली 2 माहित होते. Now third also like this is a possible, like this mana double bond, and this is a third structure. Okay, this also the happen. IUPAC also the draw, see this structure, draw this structure. Now here next structure also possible. If you like this, this is a next structure, that is a fourth structure, and this is a next last structure is that double bond here, and this is a like this. Okay, they are the fifth structure. Now according to this, the no one about the 5 structure, no one cannot explain the proper properties of the benzene ring. Now we need to see the hybrid structure. Now here the hybrid structure, what is a hybrid structure? They are the shown by the triple line. We will discuss the later the some rules of the draw the hybrid structure. आपण नंतर बघू काय रूल्स, पण मी तुम्हाला आधी सांगण्याचा काय प्रयत्न करतो, रेझोनेटिंग इफेक्ट का बरं महत्वाचा आहे. Why we will study resonating effect? Now here the 5 resonating structure, actually we see the 3 resonating structure, first and second actually. Now this also the structure are possibles, other 3 structure also possible, still we cannot include our syllabus, but still at higher study this structure we will draw. Now the what is the concept, these all structure of benzene cannot explain the whole property of benzene ring. Now we need a new structure. That new structure we call as a hybrid structure, and that hybrid structure like draw like this, either like this or we draw like this. This is the dotted line. Okay, now this is called the hybrid structure.
hybrid structures, and those are double-headed arrow between the structure. These all are, we see right here, there are double-headed arrow. These all are called as resonating स्ट्रक्चर. चला बघू आता रेझोनिंग स्ट्रक्चरचे काय क्रायटेरिया आहे. आपल्याला काय पाहिजे, रेझोनिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करायला काय आवश्यक आहे त्या गोष्टी आपण बघू. ओके, चला बेटा याचा पण एक स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या तुम्ही. येस, ओके. नाव हियर वी डिस्कस द सम पॉइंट्स. बघा मी आधी तुम्हाला रेझोनिंग स्ट्रक्चर्स दाखवून दिले, पण हे रेझोनिंग स्ट्रक्चर कसे ड्रॉ करतात त्याचे पॉइंट्स, जी थेरी आता आपण डिस्कस करणार आहोत. ओके, नाव हियर म्हणजे डबल एडेड एरो जिथे आला तर त्या दोन स्ट्रक्चर मध्ये काय रिलेशन आहे, रेझोनिंग स्ट्रक्चरचं रिलेशन आहे. डबल एडेड एरो रेझोनिंग स्ट्रक्चर. जर तीन हॉरिझॉन्टल लाईन दाखवली आपण तर हे स्ट्रक्चर याच्यानंतर जे ड्रॉ केलेले हायब्रिड स्ट्रक्चर असतात, जे की मोर स्टेबल असतात. ओके, if we see the some theories about the resonating structure here, the resonating theory आपण असं म्हणू शकतो, resonating theory. ओके, नाउ फर्स्ट पॉइंट चला आपण ड्रॉ करू. रेझोनिंग थेअरीसाठी काय आवश्यक आहे. नाउ हियर there must be pi electron in conjugated system. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो pi electrons must in conjugated सिस्टीम. म्हणजे पाय इलेक्ट्रॉन का पाहिजे, कॉन्जुगेटेड सिस्टीम मध्ये पाहिजे. आता कॉन्जुगेटेड सिस्टीम म्हणजे काय ते खूप महत्वाचं आहे. आता कॉन्जुगेशन म्हणजे काय असते ते समजून घेऊ आपण. म्हणजे मी या साईडला नोट लिहितो. ओके, ना व्हॉट इज अ कॉन्जुगेटेड सिस्टीम और व्हॉट इज अ कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन काय असते समजून घेऊ. कॉन्जुगेशन म्हणजे काय. इफ यू see the meaning of conjugation means it is a alternate, any pattern being alternate means they repeat again and again, like this. Suppose we say that if we see the carbon skeleton, carbon single bond carbon double bond single bond double bond carbon single bond double bond carbon single bond single carbon, like this. Now here in this class, here first is a drawn the single bond between the carbon, then double bond single bond double bond, then single bond. That is the alternate combination. Okay, in the form of the chain also, straight chain, or in the form of the ring also possible, the conjugation, this conjugation alternate. Okay, like this we draw, like this also, double bond firstly, then single bond, double bond, then single bond, double bond, like that. This also the conjugation. Here double bond single bond double bond single bond double bond. Now here the anyway we draw the conjugation. There another also conjugation is possible if the lone pair, any lone pair, single bond double bond single bond double bond single bond double bond, that also the possible. There also the conjugation positive charge single bond double bond single bond double bond single bond double bond. There another way also the combination negative charge single bond double bond single bond double bond single bond double bond. This is some conjugation, but still if we see the conjugation, most likely here the first, second, and third. Third is a rare, but first and second is a more probably we see the in our examples. Now here these are the most way to describe the conjugation. Conjugation म्हणजे आय होप की तुम्हाला कन्सेप्ट समजला असेल. सिंपल काय कॉन्जुगेशन म्हणजे काय, एक अल्टरनेटपणा असणे, ठीक आहे, रिपिटेशन असणे, त्याला कॉन्जुगेशन म्हणतात. पण कॉन्जुगेशन आपल्याला कशाचं पाहिजे, ऍक्च्युली कॉन्जुगेशन पाहिजे पाय इलेक्ट्रॉन. We need the pi electron system wherein the conjugation, that is the first criteria for the resonating to draw the resonating structure. Our first criteria is satisfied झाला पाहिजे. Okay, now we pi electron must in the conjugated system. Now second, okay, second if we discuss the after the conjugated system here, the for the compound having the conjugated system, pi electron are delocalized. For compound having
conjugated system, pi electrons are delocalized, म्हणजे पाय इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज झाले पाहिजे म्हणतात. आता हाय मिनिंग समजला पाहिजे आपल्याला. व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डिलोकलाइज? बघा दोन वर्ड आहे, एक लोकलाइज्ड, सेकंड आहे डिलोकलाइज्ड. आता लोकलाइज म्हणजे आपण या वर्डला आपण आपल्या कमर्शियल लँग्वेज मध्ये वर्ड लोकल लोकल म्हणतो आपण, कुठला लोकल आहे ना, प्रॉपर कुठला आपण असं बोलतो. लोकलाइज म्हणजे ऍक्च्युअली एक पर्टिक्युलर प्लेस असं आपण कन्सिडर करू शकतो लोकल. ओके, लोकल कुठला आहे आपण म्हणतो की मोद्याचं आपण. ओके, लोकल कुठला ते एक एरिया सांगतो. लोकल म्हणजे ऍक्च्युअली प्रॉपर प्लेस, त्याच्या व्यतिरिक्त आपण दुसऱ्याला काही कन्सिडर करत नाही. हे लोकल असणे, आपण काही इलेक्ट्रॉन म्हणून लोकलाइज इलेक्ट्रॉन म्हटलं, दे आर फिक्स इन पोझिशन. आपण म्हणतो फिक्स पोझिशन, फिक्स पोझिशन. ओके, ना डिलोकलाइज म्हणजे काय? दे नॉट फिक्स पोझिशन. म्हणजे ते काय असेल? दे रोटेड, दे चेंज देअर पोझिशन, दे नॉट फिक्स पोझिशन. ओके, तर डिलोकलाइज होणे म्हणजे काय? दे आर रोटेड लाईक दिस. तर आपण इथे जर आपण कॉम्बिनेशन करतो म्हटलं, बेन्झिनचं एक्झाम्पल घ्या. नाव हिअर द बेन्झिन, हिअर these are the pi electron single bond double bond single bond double bond single bond double bond. Okay, they rotate. हे पाय सिस्टीम कशी रोटेट होईल, कशा पद्धतीने रोटेट होईल ना? दर द दिस लाईक दिस. दिस आर द डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड. दे आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर अँड दिस आर द सेकंड स्ट्रक्चर. ओके, मीन्स आपल्याला सेकंड कंडिशन का पाहिजे? एक तर कॉन्ज्युगेशन पाहिजे पाय इलेक्ट्रॉनचं. सेकंड कंडिशन काय पाहिजे? पाय इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज झाले पाहिजे, ते रोटेट झाले पाहिजे अलॉंग द रिंग म्हणा, किंवा एक अलिफॅटिक चेन मध्ये पण म्हणा. म्हणजे आपण याचं पुन्हा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करू शकतो लाईक दिस. हे बेन्झिनचं एक्झाम्पल झालं. मी दुसरं स्ट्रक्चर पण तुम्हाला ड्रॉ करून दाखवू शकतो. जसं आपण बघू की ब्युटाडाईन, ठीक आहे, लाईक दिस CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. जर यांचं स्ट्रक्चर जर आपण बघितलं लाईक दिस, पाय बॉन्ड इथं शिफ्ट होईल, हा बॉन्ड वरती शिफ्ट होईल, तर आपल्याला स्ट्रक्चर असे बनतील. हा फर्स्ट स्ट्रक्चर झाला. सेकंड स्ट्रक्चर CH2, याच्यावर पॉझिटिव्ह चार्ज येईल. हा पॉझिटिव्ह चार्ज का बरं आलं ते नंतर मी एक्सप्लेन करीन. नाव हिअर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 निगेटिव्ह चार्ज. They are the second. Now we will explain why it is a contain the positive charge and why it is a negative charge here. We explain the further that, but still from this structure we seen that we cannot imagine only the benzene ring. There must be aliphatic chain also available there in the conjugation. Okay, clear? Now just screenshot with me first. Yes. Okay, now next rule, that is the second rule. We'll discuss the next rule. Next rule is that now obviously the result third, resonating structure indicated by a double headed arrows. म्हणजेच आपण डबल हेडेड एरोनी हे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करत असतो. बघा इथे दाखवलं आपण डबल हेडेड एरो, बघा इथे दाखवलं डबल हेडेड एरो. ठीक आहे, दिस आर द रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. ओके, ना फोर्थ पॉइंट म्हणतो, जेव्हा कॉन्ज्युगेशन होते. नाव इफ यू ड्रॉ द conjugation and we draw the resonating structure, there must be position of atom fixed. Now here the position of atom, the position of atoms is fixed, but pi electron delocalized.
localized through the molecule, through the conjugated system म्हणू शकतो आपण, like this. Now here, what is a rule? What is a meaning of this rule? Now here, if you see that, if you focus on again the benzene ring, if you give the numbering here, the 1, 2, 3, 4, 5, 6. Here also numbering 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now what is the meaning of the fourth rule? There must be the first carbon is in the first position in next structure also. Second carbon also there the fixed position. Third carbon also there fixed position. Fourth also, fifth also, sixth also fixed position. What is change? The change in the pi electrons, or which see the change in the pi bonds. Now here the fixed position of atom, there is no change in the position of atom, but still the pi electron changes. We see in the resonating structure. Okay. Now here, if now fifth structure, we draw the hybrid structure. The all contributing structure, the all account of resonating structure give single structure बघा, all resonating structures अकाउंट एकच सिंगल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करू शकते. that single structure is called hybrid structure. And this hybrid structure is more stable. This hybrid structure more stable than others resonating structures. बघा, लक्षात ठेवा, आता हायब्रिड स्ट्रक्चर म्हणजे काय? हायब्रिड स्ट्रक्चर काय? दिस इज अ गिव्ह द अकाउंट ऑफ ऑल रेझोनिंग स्ट्रक्चर. जेवढे रेझोनिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ केले असेल त्यांचं अकाउंट, जे काय असेल प्रॉपर्टीज, जे काही स्ट्रक्चर असेल ते एकच मॉलिक्युल शो करू शकतो, त्याला रिअल स्ट्रक्चर म्हणतात. ओके, दॅट इज कॉल्ड द हायब्रिड स्ट्रक्चर, अँड दॅट इज मोर स्टेबल दॅन अदर रेझोनिंग स्ट्रक्चर. त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन घ्या तुम्ही. येस. Okay. Now next point is that there the resonating energy. If more resonating energy, more stable resonating structures. Now here, what is the resonating energy? 6 point. Resonating energy. Now, what is the resonating energy? It is a difference between. More stable resonating structure and hybrid structure. These are the, it is a difference, it is energy difference. We will say that it is energy difference between more resonating structure and the hybrid structure is called resonating energy. आता रेझोनेटिंग एनर्जी आता ते बघू आपण. मी तुम्हाला सांगेल की रेझोनेटिंग एनर्जी कशी कॅल्क्युलेट करतात. ठीक आहे, त्याचा क्रायटेरिया थोडा वेगळा आहे, पण माइंड मध्ये ठेवा की हायब्रिड स्ट्रक्चर म्हणजे काय ते ट्रिपल लाईनने दाखवलं होतं मी. म्हणजे अशा पद्धतीने बघा, बेन्झीनचे आपण 2 स्ट्रक्चर ड्रॉ करू सध्या. नाव हिअर दे आर द फर्स्ट स्ट्रक्चर and these are the second structure. Okay,
अँड थर्ड इज हायब्रिड स्ट्रक्चर, जे आपण ट्रिपल लाईन दाखवतो हे स्ट्रक्चर या टाइपला आपण याला एक्सप्लेन केलं. ओके, तर हे दोन रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर होते. यापैकी मोर स्टेबल आपल्याला पाहिजे रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर. मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कसं चेक करायचं ते नंतर बघू आपण. आणि हे हायब्रिड स्ट्रक्चर आहे. हायब्रिड स्ट्रक्चर ऑलवेज always more stable. This structure is more stable than this two structure. Always, any hybrid structure is always more stable than the corresponding resonating structure. But out of one and two structure, which one is more stable? This criteria we see the after the this theory. Okay. Now, what is resonating energy? चल आपण असं समजू की actually this both first and second both structure are equally stable. Actually, okay. If we consider here, first structure is more stable. If we consider, then the energy of the first structure and the energy of hybrid structure, the difference is for the resonating energy, and this difference is more if resonating energy value is more than the stability of that molecule also the more. Okay, now here we say that the if a resonating energy is more than stability is more. Always हे क्रायटेरिया लक्षात ठेवाल तुम्ही. ओके, चला बेटा स्क्रीनशॉट घ्या परत याचा. ओके, ठीक आहे. पण आज आपण इथेच थांबू. उद्याला परत आपण काही रूल्स बघणार आहोत आणि काही स्टेबिलिटी ऑफ रेजिंग स्ट्रक्चर काय एक्सप्लेन करणार आहोत. ओके, टुडे सेशन एंडेड हियर.